Assalamu alaikum friends, welcome back to my channel. Friends, today in this video I'm going to share with you how to make this single shuttle flower motif. Friends, பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வீடியோல வந்து இந்த single shuttle flower motif எப்படி செய்யறேங்கறத பார்க்க போறோம். Before we start, let me explain the written pattern of this. Friends, இத ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இதோட written pattern எப்படிங்கறது பார்த்துருவோம். This is two line pattern. Inside line is a ring. It is 12 picot in between 2 double knot, and then second line is starting with this ring. It is split ring, 4 double knot, and the other side of the split ring also 4 double knot. Next this big ring, it is 3 picot in between 5 double knot. Next this small ring, it is 4 double knot join 4 double knot. Next this big ring, and then next this small ring. Friends, பாத்தீங்கன்னா இந்த pattern வந்து ரெண்டு லைன் வர்ற மாதிரியான ஒரு pattern. இன்சைட்ல பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு ring. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 12 picot in between 2 double knot வருது. செகண்ட் லைன் வந்து இந்த ring ஸ்டார்ட் ஆகுது. இது வந்து split ring. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 double knot, and the other side of the split ring பாத்தீங்கன்னா இது வந்து 4 double knot. next வந்து இந்த big ring. இது பாத்தீங்கன்னா 3 picot in between 5 double knot வருது. next இந்த small ring. இதுவும் பாத்தீங்கன்னா 4 double knot join 4 double knot. next in the big ring, next in the small ring. This is how this pattern will continues. Let's get started. Before starting, leave a long thread tie. Friends, பாத்தீங்கன்னா இத ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் thread tie-ல வந்து லாங்கா விட்டுக்கோங்க. First inside row 2 double knot, picot, 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 and 2 double knot. Here I made 11 picot. Friends, பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி 11 picot வர்ற மாதிரி இந்த ரிங்கை போட்டுக்கோங்க. And close the ring. Now second line. Friends, இப்போ second line start பண்ணிக்கலாம். This is a split ring, 4 double knot, other side of the split ring also 4 double knot. The ring. Next turn your work other side. Friends, next string போட்டதுக்கு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட work வந்து அடுத்த side turn பண்ணிக்கோங்க. 5 double knot, picot, 5 double knot, picot,
5 double knot, picot and 5 double knot. Next small ring, turn your work other side. Friends பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து small ring போட்டுக்கலாம். Four double knot, join, 4 double knot. Next string, turn your work other way around. Five double knot, join and 5 double knot, picot, double knot, picot and 5 double knot. No need to keep a long distance in between two rings. Friends பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு ரிங்குக்கு மேடல long distance வைக்காம இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. Four double knot, join, 4 double knot, double knot, join, 5 double knot, picot, five double knot, picot and 5 double knot. Next small ring.
next last big ring. Friends பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது வந்து last big ring போட்டுக்கலாம். Five double knot, join, 5 double knot, picot, 5 double knot, last join. Take your work like this and fold. Friends பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து லாஸ்ட் ஜாயின். இதோட ஒர்க்கை இந்த மாதிரி எடுத்து மடக்கி எடுத்துக்கோங்க. ஜாயின், double knot. Now cut the thread. And tie both thread ties together with a tight knot. Friends பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி த்ரெட்டை கட் பண்ணி எடுத்துட்டு ரெண்டு த்ரெட் டைல்ஸையும் வச்சு இந்த மாதிரி டைட் knot போட்டு விட்டுக்கலாம். Friends, I hope this video is useful to you. Like, share and subscribe. Thank you for watching. Assalamu alaikum.